হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সুচিস্মিতা ম্যাম ফ্রম পালম্যাথস। আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা শিখব সেটা হচ্ছে রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন ফ্রম ক্লাস 6। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড, ICSE বোর্ড, CBSE বোর্ড সব বোর্ডেই এই চ্যাপ্টারটা রয়েছে। আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে অনেক রকম সিচুয়েশন দেখেছি যেখানে রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শনটা খুব বেশি ইউজ হয়। ফর এক্সাম্পল দেখো, কুকিংয়ের সময় কতটা আমরা নুন দেব, কতটা চিনি দেব, সেটা অনেক সময় আমরা এইভাবে বলি, দ্য রেশিও অফ সুগার অ্যান্ড সল্ট ইজ 2:1। তার মানে 2 পার্ট অফ সুগার অ্যান্ড 1 পার্ট অফ সল্ট। এইভাবে এটা অনেক বেশি ইউজ হয় বেকিংয়ে। ধরো কেক বেকিংয়ের সময় কতটা ফ্লাওয়ার নেব, কতটা সুগার নেব, সেটা আমরা এইভাবে বলি 3:2 রেশিওতে ফ্লাওয়ার আর সুগার মিশিয়ে আমরা বেকিং করব। আবার অনেক সময় ডক্টররা যে আমাদের ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন সেখানে ধরো একটা কাপ সিরাপ দিয়েছেন, তাহলে বলে দেন যে সিরাপটা ওয়াটারের সাথে 2:1 রেশিওতে মিক্সড করে এটা তোমরা খাবে। তার মানে কি 2 পার্ট অফ সিরাপ অ্যান্ড 1 পার্ট অফ ওয়াটার। এইভাবে অনেক সময় বলেন দুটো অয়েন্টমেন্ট মিক্সড করে তোমরা ইউজ করবে 1:1 রেশিওতে। তো আমাদের লাইফে এরকম অনেক ডেইলি লাইফ এক্সাম্পলস আমরা দেখতে পাই। সাপোজ তোমাকে তোমার রিলেটিভ 2000 রুপিস দিয়েছে অ্যান্ড বলেছে তুমি সেই 2000 রুপিসটা তোমার সিবলিং, কোনো ছোট ভাই বা বোনের সাথে ওটা শেয়ার করে নেবে 2:3 রেশিওতে। তাহলে তুমি কতটা পাবে আর তোমার ভাই বা বোন কতটা পাবে সেটা তুমি কীভাবে ফাইন্ড করবে? যে এই টাইপসের কোয়ারিজ বা এই টাইপসের সলিউশনগুলো তোমরা আজকে জানতে পারবে এই চ্যাপ্টার রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন থেকে। চলো শুরু করা যাক। ফার্স্ট হলো রেশিও কি? রেশিও হচ্ছে কম্প্যারিজন বিটুইন টু কোয়ান্টিটিস অফ সেম কাইন্ড। দুটো কোয়ান্টিটি, তাদের মধ্যে আমরা অলওয়েজ কম্পেয়ার করব। দুটো কোয়ান্টিটি কিন্তু হতে হবে সেম কাইন্ডের। যেমন আমরা কম্পেয়ার করতে পারি দুজনের হাইটের মধ্যে। ফর এক্সাম্পল, একজনের হাইট 4 ফিট আর একজনের 6 ফিট। তো আমরা দুটো হাইটের মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারি কারটা বেশি কারটা কম। অ্যান্ড আমরা কম্পেয়ার করি এজ অফ পার্সন, দুটো পার্সনের এজের মধ্যে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি। দেন আমরা কম্পেয়ার করতে পারি নাম্বার অফ গুডসের ওপরে। ফর এক্সাম্পল, তোমার কাছে 6টা অ্যাপেল রয়েছে, তোমার ফ্রেন্ডের কাছে 10টা অ্যাপেল রয়েছে। তাহলে নাম্বার অফ গুডস, নাম্বার অফ আর্টিকেলসের মধ্যে আমরা কম্প্যারিজন করতে পারি। তাহলে এখানে আমরা দুটো কোয়ান্টিটিস নিচ্ছি অফ সেম কাইন্ড। আমরা হাইটের সাথে হাইট কম্পেয়ার করছি, এজের সাথে এজ কম্পেয়ার করছি, নাম্বার অফ অবজেক্টসের সাথে নাম্বার অফ অবজেক্টসের কম্প্যারিজন করছি। তাহলে দুটো অবজেক্ট কিন্তু সেম কাইন্ডের হতে হবে, তবেই আমরা তাদের মধ্যে কম্প্যারিজনটা করতে পারবো। তাহলে ডেফিনেশনটা দেখো, আর রেশিও ইজ আ রিলেশনশিপ বিটুইন two quantities of the same kind and it is expressed as A is to B. It is written as A is to B. This is the symbol to express ratio. So it is called A is to B. For example, একটা প্যাকেটে সাপোজ 5 পিঙ্ক ক্যাডবেরি জেমস রয়েছে আর একটা 3 ব্লু ক্যাডবেরি জেমস রয়েছে। তাহলে কটা পিঙ্ক জেমস? 5 পিঙ্ক জেমস রয়েছে আর 3টে ব্লু জেমস রয়েছে। তাহলে যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ পিঙ্ক জেমস টু ব্লু জেমস, তাহলে ফার্স্টে দেখো পিঙ্ক জেমস রয়েছে, পরে ব্লু জেমস রয়েছে। তাহলে কতগুলো পিঙ্ক জেমস ছিল? 5, আর ব্লু জেমস ছিল 3টে। তাহলে রেশিও অফ পিঙ্ক টু ব্লু সেটা হচ্ছে 5:3। রেশিওতে কিন্তু অর্ডার অফ দ্য টার্মসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। যে কোয়ান্টিটিটা আগে থাকবে তার রেশিওটা কিন্তু আগে লিখতে হবে, অর্ডারটা খুব ম্যাটার করে। সো পিঙ্ক টু ব্লু ইট ইজ 5:3। এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট নোটস রয়েছে চ্যাপ্টার রেশিওতে, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ইন আ রেশিও there are two terms. The first term is called antecedent and second term is called consequent. For example, একটা রেশিও 1:8, তাহলে এখানে ফার্স্ট টার্মটা কি 1 আর সেকেন্ড টার্মটা হচ্ছে 8। তাহলে এখানে অ্যান্টাসিডেন্ট হচ্ছে 1
অ্যান্ড কনসিকুয়েন্ট হচ্ছে 8. In finding ratio, there must be quantities of the same kind. যেটা আমরা ডেফিনেশনের সময় এক্ষুনি বললাম যে রেশিও হচ্ছে কম্প্যারিজন বিটুইন টু কোয়ান্টিটিজ অফ দ্য সেম কাইন্ড. সেম কাইন্ড না হলে কিন্তু আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো না. দেন to find ratio, two quantities must be expressed in the same unit. ধরো দুটো কোয়ান্টিটি আমরা মেজার করবো, যতক্ষণ না দুটো কোয়ান্টিটির ইউনিটটা সেম হবে আমরা তো মেজার করতে পারবো না. ফর এক্সাম্পল আমি 8 কেজি ম্যাঙ্গো নিয়েছি আর 2 গ্রাম ম্যাঙ্গো নিয়েছি, তাহলে একটা ইউনিট কেজিতে রয়েছে, একটা ইউনিট গ্রামে রয়েছে, তাহলে এখানে কম্পেয়ার করাটা পসিবল না যতক্ষণ না আমরা দুটো ইউনিটকে একই ইউনিটে এক্সপ্রেস করে নেবো বা কনভার্ট করে নেবো. এখানে এক্সাম্পল দেখো, রেশিও অফ 4 মিটার টু 8 সেন্টিমিটার. একটা ইউনিট মিটারে রয়েছে আর একটা ইউনিট সেন্টিমিটারে রয়েছে, তাহলে দুটোকেই আমরা সেম ইউনিটে কনভার্ট করে নেবো, তবেই কিন্তু আমরা রেশিওটা ফাইন্ড করতে পারবো. তাহলে মিটার থেকে সেন্টিমিটারে কনভার্ট করতে আমাদের কি 100 মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তাহলে 4 মিটার মানে 400 সেন্টিমিটার. তাহলে 400 সেন্টিমিটার ইজ টু, দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ রেশিও, ইজ টু 80 সেন্টিমিটার. তাহলে দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ 400 upon 80. The unit centimeter, they are cancelled. তাহলে আমরা পাচ্ছি 400 is to 80. এবার যদি এটা আমরা সিম্পলিফাই করি তাহলে দেখো 0 0 ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, 8 5s are 50. তাহলে আমরা নিউমারেটরে পাচ্ছি 5 আর ডিনোমিনেটরে পেলাম 1. তাই জন্য সিম্পলিফাইড ফর্মটা হচ্ছে 5:1. ঠিক আছে. নেক্সট হচ্ছে a ratio has no unit as on dividing the units will be cancelled. আমরা রুল 3তে এখনই দেখলাম যে দুটো ইউনিট সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার সেম ইউনিট, ওটা ক্যান্সেল হয়ে গেল অন ডিভিশন. তাহলে একটা ইউনিটের একটা রেশিওর কিন্তু কোনো ইউনিট থাকে না, আর রেশিও হ্যাজ নো ইউনিট. নেক্সট, a ratio must always be expressed in its lowest term or simplest form. আমরা কিন্তু একটা রেশিওকে সবসময় সিম্পলেস্ট ফর্মে লিখব. সিম্পলেস্ট ফর্ম বলতে কী বোঝাবে? A ratio A is to B is said to be in its simplest form if A and B have no common factor except 1. That means numerator আর denominator 1 ছাড়া কিন্তু আর কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না, তখনই বলা হবে যে A and B is in the ratio of simplest term. এখানে এক্সাম্পল দেখো, রেশিও অফ 18 কেজি টু 24 কেজি, দুটো কোয়ান্টিটিস তাদের ইউনিট সেম আছে, তো কনভার্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই. তাহলে সেটা আমরা ফ্র্যাকশনে লিখতে পারি 18 কেজি আপন 24 কেজি. এখানে ইউনিটসটা ক্যান্সেল হয়ে গেল, তাহলে 18 ডিভাইডেড বাই 24. এবারে দুটো নাম্বার 18 অ্যান্ড 24 এরা বোধ হচ্ছে 6 দিয়ে ডিভাইড হয়, 6 3s are 18, 6 4s are 24. তাহলে আমরা পেলাম 3/4. এটা রেশিওতে আমরা লিখতে পারি 3:4. তাহলে এখানে দেখো নাম্বার 3 অ্যান্ড নাম্বার 4 এদের কিন্তু কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই এক্সেপ্ট 1 ছাড়া কিন্তু এদের কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই. সো 3 and 4 ইজ ইন সিম্পলেস্ট ফর্ম. তাহলে এই রেশিওটার সিম্পলেস্ট ফর্ম হচ্ছে 3:4. তাহলে কীভাবে আমরা সিম্পলেস্ট ফর্মটা পাবো? অলওয়েজ সেম নাম্বার দিয়ে আমরা নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে ডিভাইড করব. এখানে আমরা 6 দিয়ে বোথ নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটরকে ডিভাইড করেছি. নেক্সট হলো ইকুইভ্যালেন্ট রেশিওস. ইকুইভ্যালেন্ট রেশিওস মানে কি? ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও মানে হচ্ছে ইকুয়াল রেশিও. আমরা কিভাবে ইকুয়াল রেশিও পাবো? It can be obtained by multiplying or dividing numerator or denominator by the same number. দুটো রেশিও দেওয়া রয়েছে, ওটা ইকুয়াল বা ইকুইভ্যালেন্ট কিনা সেটা কিভাবে বুঝবো? তার আগে ওই দুটোকে আমরা সিম্পলিফাইড টার্মে নিয়ে আসতে হবে. এক্সাম্পল দেখো, ফার্স্ট রেশিও অফ 4:6. তাহলে 4/6, এখানে আমরা বোথ নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটরকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি. তাহলে কী পেলাম? 4 3s are 12 আর 6 3s are 18. তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি 4:6 আর 12:18
এই দুটো রেশিও ইকুইভ্যালেন্ট, ওরা কিন্তু সেম, কারণ এইটা অ্যান্ড 4/6 দুটোর ভ্যালু কিন্তু সেম। এটা আমরা কিন্তু বোথ নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই করে পেলাম। এবারে ডিভাইড করেও কিন্তু আরেকটা ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও পাওয়া যাবে। দেখো 4/6 এটাকে আমরা বোথ 2 দিয়ে ডিভাইড করেছি, তাহলে আমরা পাচ্ছি 2:3। তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি 2:3 ইজ আনাদার ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও অফ 4:6। তাহলে এখানে কিন্তু সবকটা রেশিও ইকুইভ্যালেন্ট, 2:3, 4:6 অ্যান্ড 12:18। তাহলে আমরা কীভাবে ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও বানাতে পারি? যদি একটা রেশিও গিভেন থাকে, বোথ নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটরকে আমরা সেম নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমরা অনেক ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও ফর্ম করতে পারি। সিমিলারলি বোথ ডিনোমিনেটর অ্যান্ড নিউমারেটরকে সেম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করে ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও পেতে পারি। এখানে আমি 3 মাল্টিপ্লাই করেছি, এটা একটা আরবিট্রারি নাম্বার, তোমরা যা খুশি নাম্বার মাল্টিপ্লাই করো। ফর এক্সাম্পল 4 দিয়েও মাল্টিপ্লাই করতে পারো, তখন তাহলে হবে 4 × 4 16 অ্যান্ড 6 × 4 24। তাহলে 16:24 কিন্তু আমরা একটা ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও পেয়ে যাব। নাও আমরা এতক্ষণ দেখলাম একটা রেশিওকে কিন্তু আমরা ফ্র্যাকশনে এক্সপ্রেস করে লিখছি, তাহলে ফ্র্যাকশন আর রেশিওর মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স রয়েছে? যদি থাকে তাহলে সেটা কি? A fraction is always represents a part of a group or a part of a whole, whereas a ratio, it means a comparison between two things of the same kind. রেশিওতে আমরা দুটো সেম কাইন্ডের কোয়ান্টিটিসকে কম্পেয়ার করি, কিন্তু একটা ফ্র্যাকশন মানে হোল টোটাল পার্টের মধ্যে কতটা কোয়ান্টিটি রিপ্রেজেন্ট করছে সেটা কিন্তু বলছে। একটা স্মল পার্ট, হোল পার্টের মধ্যে স্মল পার্ট কতটা, ওটা আমরা অ্যাজ আ ফ্র্যাকশনে রিপ্রেজেন্ট করি। একটা এক্সাম্পল দেখো, আমি রেশিও 3:5 লিখেছি, আর ওটাই ফ্র্যাকশনে লিখলে কি হবে? 3/5। তাহলে এখানে 3/5টা কি ডিনোট করছে অ্যাজ আ ফ্র্যাকশন? এখানে কিন্তু টোটাল পার্টটা হচ্ছে 5। অ্যামং 5 পার্টস 3 parts are expressed in the form of fraction 3/5. তাহলে the fraction 3/5 represents it total part এখানে 5 এর মধ্যে কিন্তু 3টে পার্টস, একটা কিছু সার্টেন কোয়ান্টিটি। এবার যদি ওই সেমটা আমি রেশিওতে লিখি তাহলে হচ্ছে 3:5। এখানে কিন্তু দুটো কোয়ান্টিটি, একটা কোয়ান্টিটি 3 আর একটা কোয়ান্টিটি 5, ওদের মধ্যে কম্প্যারিজন হচ্ছে। এখানে টোটাল কোয়ান্টিটি তাহলে কি? টোটাল কোয়ান্টিটি বা টোটাল পার্টসটা হচ্ছে 3 + 5 which is 8। এখানেই কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে। এখানে টোটাল 8 পার্ট রয়েছে, সেটা রেশিওতে আমরা এক্সপ্রেস করছি 3:5। দুটো আলাদা কোয়ান্টিটি, একটা 3 একটা 5, কিন্তু যখন আমরা ফ্র্যাকশন নিচ্ছি 3/5 ওখানে কিন্তু টোটাল কোয়ান্টিটি 8 নয়, টোটাল কোয়ান্টিটি হচ্ছে 5। ডিনোমিনেটরে 5 রয়েছে, ডিনোমিনেটরটা অলওয়েজ টোটাল কোয়ান্টিটি হয় একটা ফ্র্যাকশনে। তাহলে রেশিওতে আমরা টোটাল কোয়ান্টিটি কীভাবে পাবো? জাস্ট সিম্পলি দুটো নাম্বার অ্যাড করে দেবে, তাহলে টোটাল কতগুলো পার্টস আছে সেটা পেয়ে যাবে। চলো আমরা কিছু রেশিও রিলেটেড এক্সাম্পল দেখি। এখানে তোমরা কিছু পিকচার্স দেখতে পাচ্ছ। নাম্বার 1 হচ্ছে নাম্বার অফ সার্কেলস টু নাম্বার অফ ট্রায়াঙ্গলস, ফাইন্ড দ্য রেশিও। তাহলে ফার্স্টে নাম্বার অফ সার্কেলস ফাইন্ড করতে হবে, দেন নাম্বার অফ ট্রায়াঙ্গলস, তাদের রেশিওটা লিখতে হবে। সার্কেল এখানে কতগুলো রয়েছে? 1 2 3 4 5 5 circles are there. How many triangles are there? 1 2 3 4 4 triangles are there. Then see the order of the terms. সার্কেলটা আগে রয়েছে, তাহলে আমরা সার্কেল নাম্বার অফ সার্কেলটা আগে লিখব, ট্রায়াঙ্গেল পরে রয়েছে তো পরে লিখব। তাহলে রেশিওটা হবে 5:4। এখানে 5:4, এটা কিন্তু সিম্পলেস্ট ফর্মে রয়েছে, তো এটাই হবে আমাদের আনসার। নেক্সট দেখো, ফ্লাওয়ার্স টু ফ্লাওয়ার ভাসেস। কতগুলো ফ্লাওয়ার্স রয়েছে? 3টে ফ্লাওয়ার রয়েছে। কতগুলো ফ্লাওয়ার ভাস রয়েছে? 1 2 3 4 5, 5টা রয়েছে। তাহলে রেশিওটা কী হবে? ফ্লাওয়ার্স আগে রয়েছে, নাম্বার অফ ফ্লাওয়ার্স হচ্ছে 3:2, নাম্বার অফ ফ্লাওয়ার ভাসেস ইজ 5। তাহলে রেশিওটা হচ্ছে 3:5।
নেক্সট দেখো কাপ টু প্লেটস, কতগুলো কাপস রয়েছে, 4টে কাপস রয়েছে, আর প্লেট কতগুলো রয়েছে 1 2 3 4 5, তাহলে রেশিও অফ কাপস টু প্লেট ইজ 4:5. Similarly, number of mangoes to number of apples, how many mangoes are there, 1 2 3 4 5, 5 mangoes. And how many apples are there, 1 2 3 4 5 6 7. So the ratio of mangoes to apple is 5:7. All the ratios are in simplest term. Now how many books are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And number of pens, 4 pens are there. So ratio of books to pens is 9:4. তাহলে এইভাবে তোমরা ইজিলি রেশিও ফাইন্ড করতে পারবে। নেক্সট দেখো, a boy scored 60 marks in an English test and 75 marks in a history test. What is the ratio of his history marks to his English marks? তাহলে ইংলিশ টেস্টে কত পেয়েছে 60 আর হিস্ট্রিতে পেয়েছে 75। দেখো কি ফাইন্ড করতে বলেছে, রেশিও অফ হিস্ট্রি মার্কস টু ইংলিশ মার্ক। আমি আগেই বলেছি দ্য অর্ডার অফ দ্য টার্ম ইন আ রেশিও ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অর্ডারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, অর্ডারটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে। ফার্স্টে হিস্ট্রি রয়েছে, তাহলে হিস্ট্রির মার্কসটা আগে লিখব, দেন আমরা ইংলিশের মার্কসটা লিখব। তাহলে রেশিও অফ history marks to English marks is equal to, history marks কত 75, English marks 60। এবারে আমাদের চেক করতে হবে যে দুটো রেশিও, এই যে আমরা রেশিওটা লিখলাম এটা সিম্পলেস্ট ফর্মে আছে কিনা। তার মানে এদের 1 ছাড়া কিন্তু আর কোনো ফ্যাক্টর থাকতে পারবে না। এটা আমরা অ্যাজ আ ফ্র্যাকশন লিখি 75/60। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 5 কিন্তু একটা কমন ফ্যাক্টর, সো বোথ নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে আমরা 5 দিয়ে ডিভাইড করে নেব। তাহলে আমরা এখন পেলাম 15/12। এটারও কিন্তু আরেকটা ফ্যাক্টর রয়েছে 3, বোথ 15 and 12 আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করব। 3 5s are 50, 3 4s are 12। এখন আমরা পেলাম নিউমিনেটরে 5 আর ডিনোমিনেটরে 4। এদের কিন্তু কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই এক্সেপ্ট 1, তাহলে আমরা পাচ্ছি 5/4, যেটা রেশিওতে লিখলে 5:4। তাহলে রেশিও অফ হিস্ট্রি মার্কস টু ইংলিশ মার্কস কত পেলাম আমরা 5:4। নেক্সট দেখো, এক্সপ্রেস দ্য ফলোয়িং রেশিওস ইন সিম্পলেস্ট ফর্ম। সিম্পলেস্ট ফর্মে 4টে রেশিওকে এক্সপ্রেস করতে হবে। নাম্বার 1 হচ্ছে 6 hours to 1 day। এখানে দেখো একটা ইউনিট আওয়ার্স আর একটা ইউনিট কিন্তু ডে, তাহলে দুটো ইউনিট ডিফারেন্ট, আমরা কিন্তু ইউনিট ডিফারেন্ট হলে কম্পেয়ার করতে পারি না। ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু কনভার্ট বোথ দ্য ইউনিটস ইন সেম ইউনিটস। এখানে উই নো দ্যাট 1 day is equal to 24 hours, তাহলে আমরা ডেটাকে আওয়ার্সে কনভার্ট করে নেব। Number 1 day is equal to 24 hours। তাহলে ratio of 6 hours is to 1 day, এটা is equal to 6 hours, 1 day মানে 24 hours পেলাম আমরা।
এবারে এটা আমরা ফ্র্যাকশন ফর্মে লিখব 6 hours divided by 24 hours. The units will be cancelled. এবার দেখো নিউমারেটরে 6 আর ডিনোমিনেটরে 24 রয়েছে, ওরা কি সিম্পলেস্ট ফর্মে আছে? এরা কিন্তু সিম্পলেস্ট ফর্মে নেই। এটার একটা কমন ফ্যাক্টর আমি দেখতে পাচ্ছি, 6 24কে ডিভাইড করে, তাহলে বোথ দ্য নাম্বারস আর ডিভাইডেড বাই 6। আমরা 6 দিয়ে নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর বোথ ডিভাইড করব। 6 1s are 6, 6 4s are 24, তাহলে আমরা এখন পাচ্ছি 1/4। এবার দেখো 1/4 নাম্বার 1 অ্যান্ড 4 এর কিন্তু 1 ছাড়া আর কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই, তাহলে রেশিওটা হবে 1:4। This is the answer. 1:4 is the simplest form of the ratio 6 hours is to 1 day. Similarly, আমরা next number 2 দেখব। নাম্বার 2তে রয়েছে 4.5 কিমি is to 450 মিটার। এখানে দেখো একটা ইউনিট রয়েছে কিলোমিটারে আর একটা ইউনিট রয়েছে মিটারে, আমাদের কিন্তু দুটো ইউনিটই সেম করে নিতে হবে, তাহলে কিলোমিটার থেকে মিটার কনভার্ট করে নেব। We know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. তাহলে 4.5 কিলোমিটার equals to 1000 মাল্টিপ্লাই করতে হবে 4.5 into 1000 মিটার। 1 এর পরে 3টে 0 রয়েছে, তাহলে আমরা ডেসিমালকে রাইট সাইডে 3 টাইমস শিফট করব, তাহলে পাবো 4500 মিটার। এবারে আমরা রেশিওটা ফাইন্ড করি। 4.5 কিমি is to 450 মিটার। 4.5 কিমি মানে আমরা পেলাম 4500 মিটার is to 450 মিটার। এটা ফ্র্যাকশনে লিখতে পারি 4500 মিটার divided by 450 meter. The units meter and meter will be cancelled because they are same. এবারে নাম্বার 4500 and নিচে রয়েছে 450, এটার কমন ফ্যাক্টর হবে তোমার 450। 450 ones are 450 আর এটা হবে 10। তাহলে দেখো আমরা নিউমারেটরে পাচ্ছি 10 আর ডিনোমিনেটরে পেলাম 1, তাহলে রেশিওটা কি 10:1। এখানে কিন্তু ডিনোমিনেটরে 1টাকে কনসিডার করতে হবে, নাহলে তুমি রেশিওটা তো লিখতে পারবে না। তাহলে 10:1। This is the answer. 10:1 is the simplest form of 4:4.5 is to 450 meter. Now moving towards sum number 3. $55 is to ₹1। এখানে পয়সা রয়েছে আর 1 রুপিস, দুটো ইউনিটস ডিফারেন্ট, তাহলে আমরা রুপিসটাকে পয়সায় কনভার্ট করে নেব, বিকজ উই নো দ্যাট 1 রুপিস ইজ ইকুয়াল টু 100 পয়সা। Rupees 1 is equal to 100 paisa. তাহলে given ratio is 55 paisa is to rupees 1. 55 paisa rupees 1 মানে 100 paisa. এটা আমরা ফ্র্যাকশনে লিখে নেব 55 divided by 100. Paisa will be cancelled.
এবার দেখো 55 আর ডিনোমিনেটরে রয়েছে 100, এটার কমন ফ্যাক্টর রয়েছে সেটা হচ্ছে 5, দুটো নাম্বার 5 দিয়ে ডিভাইড হবে, তাহলে ডিভাইডিং বোথ নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর বাই 5, 5 11s আর 55, 5 20s আর 100। এবার আমরা নিউমারেটরে পেলাম 11, ডিনোমিনেটরে পেলাম 20। এটা কি কোনো কমন ফ্যাক্টর আছে 1 ছাড়া? না, এটার কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই, তাহলে it is the ratio in simplest form. (11:20) is the simplest form of 55 paisa is to ₹1। এবারে সাম নাম্বার 3 দেখো, এখানে তিনটে কোয়ান্টিটিস রয়েছে মিক্সড ফ্র্যাকশনে। Three whole 1/2 is to 4 whole 1/3 is to 1 whole 1/4। এখানে ফার্স্টে আমরা মিক্সড ফ্র্যাকশনটা ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে নেব। রুলটা কি? টু ইন্টু 3 প্লাস 1, 4 into 3 plus 1, 4 into 1 plus 1, তাহলে আমরা পেলাম 7/2, 13/3, 5/4। তিনটে রেশিও আমি ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে নিলাম। এবার এটা সিম্পলেস্ট ফর্ম ফাইন্ড করার জন্য রুলটা হলো আমাদের এলসিএম ফাইন্ড করতে হবে ডিনোমিনেটরগুলো 2 3 4, এটার এলসিএম ফাইন্ড করতে হবে। রাফে করা যাক, 2 3 4, 2 2s are 4, তাহলে এলসিএম হচ্ছে 2 into 3 into 2 which is 12, তাহলে এলসিএম আমরা পেলাম 12। এলসিএম দিয়ে এই তিনটে কোয়ান্টিটিসকে, তিনটে টার্মকে আমরা মাল্টিপ্লাই করব। 7/2 into 12, 13/3 into 12, 5/4 into 12। এবার দেখো 2 6 আর 12, তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি 7 into 6 42, 13 into 4 52, 4 3s are 12, 5 into 3 which is 25। তাহলে আমরা এখানে রেশিওটা পেলাম 42:52:25। এই তিনটে টার্মের কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই আদার দেন 1, তার মানে এটা হচ্ছে সিম্পলেস্ট ফর্মে রয়েছে। নেক্সট, ফিল ইন দ্য ফলোয়িং ব্ল্যাঙ্কস। এখানে কিছু ব্ল্যাঙ্ক পোর্শন রয়েছে, সেটা তোমাদের ফিল করতে হবে। এখানে দেখো চারটে রেশিও দিয়েছে যারা ইকুয়াল, 15/18, দেন ব্ল্যাঙ্ক বাই 6, দেন 10/blank ইজ ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক বাই 30। ইকুয়াল সাইনটা রয়েছে, আমরা চারটে কোয়ান্টিটি এখানে ইকুয়াল। এবারে এখানে আমরা কিভাবে ফাইন্ড করব? ফার্স্টে আমি দুটো লিখছি, 15/18 ইজ ইকুয়াল টু এটা ব্ল্যাঙ্ক ডিভাইডেড বাই 6। এখানে আমরা ডিনোমিনেটরগুলো দেখবো। এখানে ডিনোমিনেটরটা প্রেজেন্ট, নিউমিনেটর তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। এখানে রয়েছে 18 আর এখানে রয়েছে 6। এদের দুজনের মধ্যে রিলেশনটা কি? 18 থেকে আমরা কিভাবে 6 পেতে পারি? 18টাকে
3 দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা 6 পেতে পারি। তাহলে বোথ নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে আমরা 3 দিয়ে এখানে ডিভাইড করব। তাহলে আমরা fill in the blanksটা পেয়ে যাব। 15 divided by 3, 18 divided by 3, 3 6 আর 8, 6টা অলরেডি ছিল, তাহলে এখানে হবে 5, 3 5s are 15। তাহলে এই ব্ল্যাঙ্কে আমাদের কিন্তু 5 বসবে। এবারে দেখো, আমরা এখন নতুন ফ্র্যাকশন পেলাম 5/6, এখানে আমরা পেয়ে গেলাম 5। 5/6 আবার ইকুয়ালস টু 10/8 ব্ল্যাঙ্ক। তাহলে এই দুটোর মধ্যে কি রিলেশন রয়েছে? এখন রয়েছে 5/6 ইজ ইকুয়াল টু 10 ডিভাইডেড বাই ব্ল্যাঙ্ক স্পেস। এখানে নিউমারেটরটা প্রেজেন্ট বাট ডিনোমিনেটর ইজ নট প্রেজেন্ট। 5 আর 10 এর মধ্যে আমরা কিভাবে রিলেশন বার করবো? 5 থেকে 10 কীভাবে পাবো? 2 মাল্টিপ্লাই করলে। তাহলে এখানে আমরা বোথ নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে আমরা এই ব্ল্যাঙ্ক পজিশনটা পেয়ে যাব। 5 × 2 ডিভাইডেড বাই 6 × 2, তাহলে এখানে পেলাম আমরা 12। তাহলে ওই ব্ল্যাঙ্ক পজিশনে কি হবে? 12। তাহলে এখানে আমরা পেলাম 12। এবার আমরা যদি লাস্ট দুটো রেশিও নিই, 10 এই ব্ল্যাঙ্ক 12 অ্যান্ড 30, 12 থেকে কি আমরা 30 পেতে পারবো? 12-এর সাথে কিছু মাল্টিপ্লাই করলে 30 আমরা পাবো না। এখানে চারটে রেশিওই ইকুয়াল। এখানে আমরা 18-এর সাথে 30-এর রিলেশন পাচ্ছি না, একমাত্র 6-এর সাথে রিলেশন পাচ্ছি। তাহলে আমরা সেকেন্ড অ্যান্ড লাস্ট এই দুটো কম্পেয়ার করব। সেকেন্ড রেশিও আমরা কি পেয়েছিলাম? 5/6, লাস্ট রয়েছে নিউমারেটরটা ব্ল্যাঙ্ক, ডিনোমিনেটরে 30। 6 থেকে 30 কীভাবে পাবো আমরা? 5 মাল্টিপ্লাই করে। তাহলে আমরা বোথ নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটরকে 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। 6 4 5s are 30, এটা আগে থেকেই ছিল। 5 5s are 25, তাহলে এই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে বসবে 25। তাহলে ফাইনাল আনসারটা কি হলো? 15/18 is equal to 5/6 is equal to 10/12 is equal to 25/30. This is the final answer. এবারে এর সাথে কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আর দিস ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও? ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও আমরা দেখলাম যারা হচ্ছে ইকুয়াল রেশিও। ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও ক্যান বি অবটেন্ড বাই ডিভাইডিং বোথ নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর বাই দ্য সেম নাম্বার। এখানে আমরা কিন্তু সবকটা রেশিও দেখো সেম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করে বা মাল্টিপ্লাই করে পেয়েছি। তার মানে অবভিয়াসলি এই চারটে রেশিও দে আর ইন ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। সো therefore these are equivalent ratios. Next, which ratio is greater? এখানে দুটো রেশিও দেওয়া রয়েছে, একটা 3:10 আর একটা 2:15। দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না কোনটা গ্রেটার। 10 and 15, তাহলে এলসিএম হচ্ছে 5 × 2 × 3, 30 পেলাম এলসিএম। 3:10 মানে হচ্ছে 3/10, আর
2:15 মানে 2/15 পেলাম। দুটো ফ্র্যাকশনকে আমরা এলসিএম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নেব, দ্যাট মিনস 30 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে অন সিম্পলিফিকেশন এটা তুমি পাচ্ছ 4 আর এখানে পাচ্ছ 9। কোনটা গ্রেটার এই দুটোর মধ্যে? অবভিয়াসলি 9 ইজ গ্রেটার। তাহলে সিন্স 9 greater than 4, therefore 3:10 is greater than 2:15। এখানে গ্রেটার রেশিওটা হবে 3:10। চলো নেক্সট। ডিভাইড ₹6,300 into the 3 parts in the ratio 5:7:9। তাহলে টোটাল অ্যামাউন্টটা হচ্ছে ₹6,300। ওটাকে আমাকে ডিভাইড করতে হবে 3টে পার্টে। রেশিওটা বলে দিয়েছে 5:7:9, এই রেশিওতে তোমাকে ডিভাইড করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট পার্ট কতটা হবে, সেকেন্ড পার্ট কতটা হবে, থার্ড পার্ট কতটা হবে, 3টে তোমাকে ফাইন্ড করতে বলেছে। ফার্স্টে আমরা লিখে নেব সাম অফ দ্য রেশিওস। ফাইভ প্লাস 7 প্লাস 9 which is 21। তার মানে টোটাল কোয়ান্টিটি হচ্ছে 21। ₹21কে আমাদের 3টে পার্টে ডিভাইড করতে হবে। ₹21 মধ্যে ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে 5, সেকেন্ড পার্ট 7, থার্ড পার্ট হচ্ছে 9। এটা এখানে ডিনোট করছে। তাহলে টোটাল সাম আমরা পেলাম 21। therefore ফার্স্ট পার্ট, ফার্স্ট পজিশনে কি ছিল 5 divided by total ratio which is 21, 5 of the total amount। টোটাল অ্যামাউন্ট কত ছিল? 6,300 অফ মানে মাল্টিপ্লিকেশন ₹6300। এবারে 6300 is divisible by 21, it is 300। 5 into 300 ₹1500। তাহলে ফার্স্ট পার্ট আমরা পেলাম 1500। সিমিলারলি আমরা একইভাবে সেকেন্ড পার্ট ফাইন্ড করব। সেকেন্ড পার্ট কি হবে? সেকেন্ড পজিশনে ছিল 7, so 7/21 of the total amount which is 7/21 of total amount ₹6300। 6300 is divisible by 21 which is 300। তার মানে ₹7 into 300 2100। 2100টা আমরা পেলাম সেকেন্ড পার্ট। সেকেন্ড পার্ট। সিমিলারলি আমরা থার্ড পার্ট ফাইন্ড করব। লাস্ট রয়েছে থার্ড পার্টে 9। 9/21 ইন্টু টোটাল অ্যামাউন্ট কত আমাদের? ₹6300। 21 ছিল, তাহলে 21
Divide 6300 by 300. 9 into 300 হচ্ছে rupees 27,000. Sorry, 2,700. এটা হচ্ছে থার্ড পার্ট। তাহলে টোটাল সাম হচ্ছে 6300। এবারে আমরা চেক করি যে আমাদের আনসারটা ঠিক হলো কিনা। ফার্স্ট পার্ট কত পেয়েছিলাম আমরা? 1500। সেকেন্ড পার্ট কত পেয়েছিলাম? 2100। থার্ড পার্ট পেলাম 2700। এই তিনটেকে অ্যাড করো, কত পাচ্ছি? রুপিস 6300। দেখো টোটাল অ্যামাউন্টে আমরা 6300 পাচ্ছি। তার মানে আমরা তিনটে পার্ট যে পেলাম, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট, এটা সেকেন্ড পার্ট, এটা থার্ড পার্ট। তিনটে সাম 6300 এইভাবে ডিভাইড হয়েছে। তাহলে আনসারটা আমি ঠিক পেয়েছি। এইভাবে তোমরা চেক করতে পারো। চলো এবার আমরা নেক্সট প্রবলেমটা দেখি। নেক্সট ইজ মিস্টার শাহাজ অ্যানুয়াল ইনকাম ইজ 2,88,000 rupees. His annual savings amounts to rupees 36,000. Find the ratio of his savings to expenditure, then salary to savings, then salary to expenditure. First আমরা number 1টা করব। এখানে কি কি given? Mr. Saha's annual income is given as 2,88,000 rupees and annual savings is rupees 36,000. Okay. Number 1 এ রয়েছে find the ratio of his savings to expenditure. তাহলে এখানে আমাদের এক্সপেন্ডিচারটা আগে ফাইন্ড করতে হবে। সেটা কিভাবে ফাইন্ড করব? অ্যানুয়াল ইনকাম মাইনাস অ্যানুয়াল সেভিংস। তাহলে আমরা এক্সপেন্ডিচারটা পেয়ে যাব। নাম্বার 1, his savings rupees 2,88,000 minus rupees 36,000. It will be rupees 2,52,000. It will be expenditure. Now এবারে আমরা ফাইন্ড করব therefore ratio of savings to expenditure. সেভিংস আগে রয়েছে অ্যানুয়াল সেভিংস, তো সেটা হচ্ছে রুপিস 36,000। rupees 36,000 is to expenditure rupees 2,52,000. এবারে এটা আমরা ফ্র্যাকশনে লিখব, তারপরে ক্যালকুলেশন করব। rupees 36,000 divided by rupees 2,52,000.
3 zeros at the last, they will be cancelled. তাহলে এখন আমাদের থাকলো ₹36 divided by ₹252. Both will be divided by 6. 6 6 are 36. The units will also be cancelled. এখন আমরা পেলাম 6 divided by 42. 6 ones are 6, 6 sevens are 42. So now this is 1/7. এটা আমরা রেশিওতে লিখলে হবে 1:7. So this is the answer. This is the ratio of his savings to expenditure, 1:7. Now moving to the second part, salary to savings. Now his salary is 2,88,000 and his savings is 36,000. Number 2, ratio of salary to savings. His salary is 2,88,000 is 2 and his savings is 36,000. Now এটা আমরা fraction form এ লিখব। $36,000। এবার এটা আমরা simplify করব। The 3 zeros at the last will be cancelled. Now 288 and divided by 36. Both will be divided by 2. Now again it will be divided by 2. Then 9 ones are 1 and it will be 8. So here we are getting 8 divided by 1. So in the fraction it will be 8:1. So his ratio of salary to savings, it will be 8:1. Now moving to part 3. Salary to expenditure. His annual salary is ₹2,88,000 and expenditure we have got 2,52,000. So ratio of salary to expenditure is equal to rupees, salary is 2,88,000 is 2, expenditure is rupees 2,52,000. Now we will write them as fractions. Divided by rupees 2,52,000. The 3 zeros at the last will be cancelled. Now 288 by 252. Both the numbers will be divided by 2. Again it will be divided by 2. Now it will be divided by 3.
Again 3 7s are 21, 3 8s are 24. So now we have got 8 divided by 7, which can be written in the ratio as 8:7. So we have got the ratio of salary to expenditure is 8:7. So all the three parts are completed. Now moving to the next sum. The total number of students in a school is 130. The ratio of girls to boys is 2:3. Find the ratio of the number of boys to the total number of students. Here the total number of students in a school is 130, it is given, and the ratio of girls to boys is given as 2:3. এখানে আমাদের ফাইন্ড করতে হবে নাম্বার অফ বয়েজ টু টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস। তাহলে এখানে রেশিও অফ বয়েজ অ্যান্ড গার্লসটা গিভেন, সেখান থেকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি নাম্বার অফ বয়েজ অ্যান্ড নাম্বার অফ গার্লসটা ফাইন্ড করে নেব। So here sum of the ratios (2:3), that means it will be 2 plus 3, it is 5. So total part is 5. Out of 5, 2 parts is girls, and out of 5, 3 parts is boys. Our total number of students is 130. So number of girls, it will be 2/5 into 130. Now we will simplify it. 5 2s are 10, 26. So 52. Number of girls is 52. In the same way we will find number of boys. 3 divided by 5 into 130. 3 into 26. So 78 we have got. So number of girls we have got 52 and number of boys 78. Now first question is find the ratio of number of boys to the total number of students. Number of boys আমরা কত পেলাম 78, total number of students 130. So number 1, ratio of number of boys to total number of students. It will be number of boys 78, total 130. So 78 is to 130. Now we will write them as fraction 78/130. Now simplify it. Both the numbers are divided by 2. Again it will be divided by 13. So 3/5, it can be written as 3:5. So ratio of number of boys to total number of students is 3:5. Now number 2, it is ratio of total number of students to number of girls. Total number of students is 130 and number of girls is 52.
ratio of total number of students to number of girls. (130:) number of girls is 52. 130 divided by 52. So it will be divided by 2. Again it will be divided by 30. So we have got 5/2, which can be written in the ratio as 5:2. Now coming to number 3. The question is find the ratio of number of boys to the number of girls. So first one is number of boys, which is 78, and number of girls is 52. Ratio of number of boys to number of girls. Number of boys, it is 78 is to number of girls is 52, which can be written in the fraction as 78/52. Now do the simplification. Both the numbers are divisible by 2. It will be divided by 13. So we have got 3/2. That means 3:2. So these are the 3 answers. Now moving to the next sum. The ratio of copper and zinc in an alloy is 5:3. If the weight of the copper in the alloy is 30.5 grams, then find the weight of zinc in the alloy. তাহলে এখানে রেশিও অফ কপার অ্যান্ড জিঙ্কটা গিভেন, যেটা হচ্ছে 5:3, অ্যান্ড সেপারেটলি রেশিও weight of the copper in the alloy is given as 30.5 grams. তাহলে এখানে ফাইন্ড করতে হবে তাহলে weight of the zinc in the alloy কত। এখানে কিন্তু টোটাল weight of alloy কিন্তু given নেই, সেটা আমরা এখানে assume করে নেব। So let the total weight of alloy be x. So total weight টা হচ্ছে x, এখানে ফাইন্ড করে নেব আমরা sum of the ratios. রেশিওটা given 5:3, so 5 plus 3 which is 8. এখানে হচ্ছে weight of copper separately given, তাহলে আমরা কপারের weight কতটা সেটা ফাইন্ড করে নিই। weight of copper, copper কত পার্টস ছিল? 5 parts out of 8. So 5/8 into x, 5/8 of x, because x is the total weight of the alloy, and here in the question it is given as the weight of the alloy is 30.5. Therefore given 5x/8 is equal to 30.5. এইটা আমরা সলভ করে x এর ভ্যালুটা ফাইন্ড করব। এখানে 8টা এই সাইডে মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে যাবে। সো
So 5x is equal to 30.5 into 8. And 5 into x, 5 to is a division. So x is equal to 30.5 into 8 divided by 5. Now 30.5 will be divided by 5. It will be 6.1. Now it is 6.1 into 8, which is 48.8. So this is the value of x. Now what is x? X ta hocche total weight of the alloy. Tale amra ekhon pelam, therefore total weight of alloy is 48.8 গ্রাম 48.8 গ্রাম এখানে আমাদের ফাইন্ড করতে হবে weight of zinc in the alloy zinc কত পার্টস রয়েছে 3 parts total parts is 8 so out of 8 3 parts is zinc and total weight of alloy হচ্ছে 48.8 তাহলে weight of zinc in the alloy is equal to 3/8 of 48.8 gram 48.8 হচ্ছে total weight of alloy. Now of means multiply 48.8 গ্রাম এবার আমরা এখানে ক্যালকুলেশনটা করব 2 4s are 8 so 3 into 6.1 so it will be 18.3 gram. So the weight of the zinc in the alloy is 18.3 gram. This is the answer. Therefore weight of zinc in the alloy is 18.3 gram. Okay, so this is the answer.